Плутон. Долгое время это имя вызывало в воображении образы далекого, замерзшего форпоста. Крошечная точка, затерянная во мраке и холоде внешней части Солнечной системы. Открытый в 1930 году Клайдом Томбо, он оставался окутанным тайной десятилетиями. Даже самые мощные телескопы на Земле, включая знаменитый космический телескоп Хаббл, могли показать лишь размытое, пиксельное пятно. Это было похоже на попытку прочитать заголовки газеты с расстояния в милю. Невозможно, понимаете? Мы знали, что он там тихо обращается по своей орбите, но его истинная сущность — это была тщательно охраняемая тайна, спрятанная за миллиардами миль космического пространства. Настоящее космическое глухое дело, ждущее своего детектива. Научное сообщество жаждало подробностей, стремилось к ясности. Каков же Плутон на самом деле? Был ли он просто мертвым шаром льда и камня, как многие полагали? Или таил в себе неожиданные чудеса? Вопросы множились, оставаясь без ответа. Его огромная удаленность, более 3 миллиардов миль от Земли, делала прямые наблюдения невероятно сложными. Представьте себе, попытаться сфотографировать одну снежинку в метель, находясь при этом в другом городе. Вот такого масштаба была проблема. Почти 80 лет после открытия Плутон был скорее понятием, чем местом, символом неисследованной границы на самом краю нашей планетной семьи. Настоящая загадка. Вот что это было. Поколения астрономов посвятили жизни, чтобы добыть хоть крошечные сведения. Они изучали его слабый свет, пытались вычислить размер, массу, орбиту. В 1978-м открыли его крупнейший спутник — Харон, который сам по себе казался не менее загадочным. Но все это были лишь крошки, манящие намеки, только усиливающие интригу. Изображения, что у нас были удручающе размыты, словно лицо подозреваемого, видимое только на искаженной записи с камеры наблюдения. Ты знаешь, что кто-то там есть, но важнейшие черты остаются неразличимыми. Плутон, казалось, был решительно настроен хранить свои секреты подальше от любопытных человеческих глаз. Этот пробел в знаниях зиял в нашем понимании Солнечной системы. Мы уже отправили зонды к Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну. Мы видели их величественные кольца, бушующие бури, разнообразные спутники. А Плутон, бывшая 9-я планета, оставался призрачным присутствием, вопросительным знаком в конце списка наших планетных соседей. Было ясно, чтобы по-настоящему понять этот далекий мир, нужно отправиться туда. Ни один телескоп, каким бы мощным он ни был, не мог заменить близкого визита. Пришло время для смелой новой миссии, путешествия, чтобы наконец приподнять завесу с этой ледяной загадки. Дело нуждалось в прорыве. Призыв исследовать Плутон с каждым годом звучал все громче. Ученые, инженеры, мечтатели начали разрабатывать планы миссии. Это должно было стать дерзким предприятием, одним из самых амбициозных путешествий в истории исследований. Проблем было невероятно много, почти невообразимо. Аппарат должен был отправиться дальше и быстрее любого предыдущего космического корабля, чтобы достичь далекой цели в разумные сроки. Он должен был стать чудом инженерной мысли, легким, но надежным, начиненным сложнейшими приборами, способными безупречно работать после десятилетнего путешествия по суровым просторам глубокого космоса. Настоящее технологическое достижение, без преувеличения. Миссия, получившая имя «Новые горизонты», начала обретать форму в начале 2000-х. Главная цель была проста – провести первую в истории разведку Плутона и его спутников. Речь шла не только о красивых фотографиях, хотя и это, конечно, было важно.
Ученые хотели понять геологию Плутона, его атмосферу, состав поверхности, взаимодействие с солнечным ветром. Они надеялись найти подсказки о формировании самой Солнечной системы, ведь Плутон считался реликтом той эпохи, планетарным эмбрионом, сохранившимся в глубокой заморозке пояса Койпера. Это было в каком-то смысле путешествие назад во времени. Создание новых горизонтов стало делом любви и невероятного труда. Команды блестящих специалистов работали неустанно, раздвигая границы возможного. Аппарат должен был быть исключительно автономным, способным принимать решения самостоятельно на миллионах миль от Земли, где радиосигнал идет часами. Его приборы проектировались максимально чувствительными, чтобы уловить каждую деталь в слабом солнечном свете, отраженном от поверхности Плутона. Это было похоже на создание набора инструментов для детектива, который отправляется на место преступления, где никто еще не бывал, не зная, какие улики могут встретиться. Каждый грамм массы, каждый ватт энергии были на счету, ставки были очень высоки. Это, скорее всего, был единственный шанс человечества в нашем поколении посетить Плутон. Если бы миссия провалилась, если бы что-то пошло не так за долгие годы пути или во время критического пролета, секреты Плутона могли бы остаться нераскрытыми еще на многие поколения. Ощущение ожидания было почти осязаемым, вперемешку с тревогой. Надежды всего научного сообщества, да и, честно говоря, любопытство всего мира, были возложены на этого маленького, но отважного исследователя. Это был риск, дерзкий прыжок в неизвестность, продиктованный самой человеческой природой, желанием узнать, что там за следующим горизонтом. День запуска приближался, и весь мир затаил дыхание. Когда наступил 2015 год, Плутон, когда-то далекая мечта, быстро превращался в реальную цель. Новые горизонты начали фазу сближения. Все приборы были включены и нацелены на объект. Первые снимки, отправленные на Землю, все еще были немного размыты. Не намного лучше, чем у Хаббла, но сделаны они были с гораздо меньшего расстояния. И с каждой неделей, по мере того, как аппарат мчался все ближе со скоростью свыше 30 тысяч миль в час, изображения становились все четче. Для ученых, посвятивших годы, а иногда и десятилетия этой миссии, это было по-настоящему захватывающее время. Они были как детективы, наконец-то подходящие к месту давнего нераскрытого преступления, с блокнотами наготове. Первые изображения, хоть и не отличались деталями, начали выявлять интригующие особенности. На поверхности Плутона появились светлые и темные пятна. Что это могло быть? Равнины экзотических льдов? Древние ударные бассейны? Или нечто совершенно неожиданное? Споры кипели. Команда внимательно изучала каждый пиксель, каждое малейшее изменение яркости, в поисках подсказок. Это было похоже на то, как будто ты слушаешь едва уловимые шепоты мира, который молчал миллионы лет. Каждый новый снимок был откровением, маленьким кусочком мозаики, но одновременно рождал новые вопросы. Ощущение скорого открытия витало в воздухе. В последние недели перед максимальным сближением напряжения в центре управления миссией в лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса было просто невероятно. Его можно было резать ножом. Годы планирования, сборки и полета вот-вот должны были вылиться в несколько напряженных часов сбора данных. Второго шанса не будет. Новые горизонты летели по траектории пролета, аппарат не собирался останавливаться или выходить на орбиту Плутона. Он должен был собрать максимум информации за короткое время и затем продолжить путь в пояс Койпера. Вся последовательность сближения была расписана по секундам, все было учтено.
Весь мир следил за событиями, затаив дыхание. Новости выходили регулярно, соцсети бурлили от волнения. Плутон, забытая карликовая планета, вдруг стал звездой. Люди, никогда особо не интересовавшиеся окраинами Солнечной системы, были захвачены этим дерзким путешествием к ее краю. Это было общее человеческое приключение, свидетельство нашей врожденной любознательности и стремления к исследованию. По мере приближения новых горизонтов изображения становились все четче, намекая на то, что Плутон — гораздо более сложный и интересный мир, чем кто-либо мог надеяться. Все было готово к по-настоящему историческому сближению, способному переписать учебники. July 14th, 2015. This was the day. The day humanity would finally see Pluto up close. New Horizons, after its nearly decade-long voyage, hurtled past Pluto at a breathtaking speed, with its cameras and sensors working furiously. During this brief, intense flyby, the spacecraft was entirely on its own, following a pre-programmed sequence of observations. Radio signals took over 4 hours to travel one way, so real-time control was, well, impossible. The team on Earth could only wait, hoping that everything was proceeding as planned, that their robotic emissary was successfully capturing the secrets of this distant world. It was a nail-biting period of suspense. Then, the first data began to trickle back. And the images. Oh, the images. They were nothing short of spectacular. The initial blurry pictures were replaced by sharp, detailed vistas of a world unlike any seen before. Scientists, gathered in mission control, were stunned into silence, then erupted into cheers and applause. There were tears of joy, expressions of disbelief. This was not the bland, cratered ice ball many had anticipated. This was a world of stunning geological diversity, with towering mountains, vast plains, and intriguing textures. It was like opening a treasure chest that had been locked for millennia. The initial reaction from the scientific team was one of sheer shock and awe. Alan Stern, the mission's principal investigator, famously declared, "This is a great day for discovery and a great day for exploration." The data pouring in was overwhelming, a torrent of new information that would keep researchers busy for years to come. Pluto, it turned out, was far from dead. It was a vibrant, dynamic world, with evidence of ongoing or recent geological activity. This completely overturned decades of assumptions. It was as if a suspect, long presumed dormant, suddenly revealed a complex and active secret life. The clarity of the images was astounding. Features as small as a city park could be discerned on Pluto's surface. The detail was so rich that scientists felt as if they were flying right alongside the spacecraft. Every new image brought fresh surprises and new mysteries. The famous heart of Pluto, a large, bright feature informally named Tombaugh Regio, was revealed to be a vast, smooth plain of frozen nitrogen and other exotic ices. The sheer beauty and complexity of this alien landscape captivated not just the scientific community, but the entire world. Pluto had finally stepped out of the shadows and into the light, and it was honestly magnificent. Among the most breathtaking revelations from New Horizons were Pluto's majestic mountains. These were not made of rock, as on Earth, but of water ice. At Pluto's frigid temperatures, water ice is as hard as granite, capable of forming colossal peaks. Some of these mountains soared to heights of 11,000 feet, comparable to the Rocky Mountains in North America. Imagine mountains of ice, reaching for a faint, distant sun on a world billions of miles away. This discovery alone was enough to send geologists into a frenzy of excitement.
How could such massive structures form on a supposedly small, cold world? Then there was the heart itself, Tombaugh Regio. Its western lobe, a vast, smooth plain informally named Sputnik Planitia, was particularly astonishing. This enormous basin, larger than the state of Texas, appeared to be a massive glacier made of frozen nitrogen, methane, and carbon monoxide. Its surface was remarkably smooth in places, patterned with polygonal cells that suggested convection, like a pot of slowly simmering soup. This indicated that the ices were flowing, that the plain was geologically young, perhaps only a few tens of millions of years old. This was a far cry from an ancient, battered surface. The diversity of terrains was simply staggering. Alongside the towering ice mountains and the smooth plains of Sputnik Planitia, there were regions of heavily cratered ancient highlands. There were strange, bladed terrains, dubbed snakeskin terrain, unlike anything seen elsewhere in the solar system. There were valleys and troughs, suggesting tectonic activity or the flow of ancient glaciers. It was as if Pluto was a showcase of bizarre and wonderful geological processes, operating under conditions of extreme cold and low gravity. Each feature told a story, a piece of Pluto's complex history. Scientists compared the surface of Pluto to a planetary-scale art project, sculpted by unknown forces over eons. The presence of such diverse and seemingly young features strongly suggested that Pluto was, or had recently been, geologically active. This was a paradigm shift. Small, icy worlds in the outer solar system were generally thought to have lost their internal heat long ago, becoming inert and unchanging. Pluto was proving this assumption spectacularly wrong. It was a dynamic, evolving world, full of surprises, a true jewel of the Kuiper Belt. The little dwarf planet had a big personality. One of the most puzzling discoveries made by New Horizons was the remarkable lack of impact craters in certain regions of Pluto, particularly on the smooth plains of Sputnik Planitia. Throughout the solar system, celestial bodies are constantly bombarded by meteoroids and comets, leaving behind a telltale pockmarked surface. Older surfaces accumulate more craters over time. Think of it like an old city street, full of potholes and patches from years of wear and tear versus a freshly paved road. The absence of craters on Sputnik Planitia was like finding a brand new highway in an ancient, forgotten land. This scarcity of craters was a huge clue. It strongly implied that these regions were geologically young, meaning their surfaces had been renewed or repaved relatively recently in cosmic terms, perhaps within the last 100 million years, or even less. This was a startling revelation. How could a small, distant world like Pluto, so far from the sun's warmth, have enough internal energy to power such resurfacing processes? It was a mystery that challenged existing models of planetary evolution. It suggested that some form of internal heat source, perhaps from the decay of radioactive elements or tidal forces with its moon Charon, was still at work. Scientists began to theorize about the mechanisms that could be smoothing Pluto's face. Perhaps cryovolcanism, volcanoes erupting slushy ices instead of molten rock, was active, or maybe the vast nitrogen glaciers of Sputnik Planitia were slowly flowing, like glaciers on Earth, erasing craters and reshaping the landscape. The polygonal patterns observed on the plain were strong evidence for convection, where warmer, less dense ice rises and cooler, denser ice sinks, constantly churning and renewing the surface. It was a dynamic system, a slow-motion geological ballet playing out on a world of exotic ices.
the implications were profound. If Pluto was geologically active, then other dwarf planets in the Kuiper Belt might be too. This opened up a whole new realm of possibilities for finding active worlds in the cold, dark, outer reaches of our solar system. Pluto was no longer just a historical relic. It was an active participant in its own evolution. The case of the missing craters transformed Pluto from a static, frozen ball into a complex and dynamic world, full of ongoing geological processes. It was a detective story where the absence of evidence, the craters, became the most compelling evidence of all for an active inner life. Before New Horizons, scientists knew Pluto possessed an atmosphere, albeit a very thin one. Observations from Earth using stellar occultations, when Pluto passes in front of a distant star, allowing its atmosphere to be briefly backlit, had provided some clues. But the details remained elusive. What was it made of? How extensive was it? How did it behave? New Horizons was equipped with instruments specifically designed to probe this tenuous envelope, and the results were, once again, surprising and fascinating. It was like discovering a faint, almost invisible fingerprint at a crime scene, which then revealed unexpected complexities. The spacecraft confirmed that Pluto's atmosphere is predominantly nitrogen, with traces of methane and carbon monoxide, the same ices found on its surface. This atmosphere is incredibly thin, with surface pressure about 100,000 times less than Earth's. Yet despite its thinness, it is surprisingly complex. New Horizons discovered distinct haze layers extending high above Pluto's surface, up to altitudes of at least 100 miles. These hazes, likely formed by sunlight breaking down methane gas, create a beautiful blue tint when backlit by the sun, a stunning visual captured by the probe as it looked back after its closest approach. One of the most intriguing aspects of Pluto's atmosphere is its dynamic nature. Because Pluto follows a highly elliptical orbit, its distance from the Sun varies significantly. When Pluto is closer to the Sun, some of its surface ices sublimate, turning directly from solid to gas, replenishing the atmosphere. As it moves farther away, the atmosphere is thought to freeze out and fall like snow onto the surface. New Horizons arrived when Pluto was receding from the Sun, yet it found a more substantial atmosphere than some models had predicted, suggesting these processes are more complex than previously understood. Furthermore, New Horizons detected that Pluto's atmosphere is gradually escaping into space, dragged away by the solar wind. This escaping atmosphere forms a long, comet-like tail of ionized gas stretching out behind Pluto for tens of thousands of miles. This atmospheric loss, though slow, has likely played a significant role in shaping Pluto's surface and atmosphere over billions of years. The study of Pluto's atmosphere provided crucial insights into the workings of these tenuous envelopes around icy bodies in the outer solar system, revealing a far more intricate and active system than the term thin atmosphere might suggest. It was another layer of complexity for this fascinating dwarf planet. The New Horizons flyby of Pluto was more than just a successful mission. It was a fundamental game changer. The images and data beamed back across billions of miles didn't just add to our knowledge of Pluto. They completely revolutionized it. The blurry speck, the cold, dead world of our imagination, was obliterated. In its place emerged a vibrant, complex, and stunningly beautiful dwarf planet, a world of towering ice mountains, vast nitrogen glaciers, a layered blue atmosphere, and a surprisingly young, active surface.
It was as if a character long relegated to the footnotes of a story suddenly stepped into the spotlight, revealing an astonishing depth and richness. This new vision of Pluto has had profound implications for planetary science. It forced scientists to rethink their theories about how small, icy worlds evolve and whether they can maintain geological activity over billions of years. Pluto demonstrated that such worlds are not necessarily simple or inert. They can possess intricate geological histories and potentially even harbor conditions suitable for subsurface liquid water, a key ingredient for life as we know it. The discovery of Pluto's dynamism has fueled excitement for exploring other large objects in the Kuiper Belt, a vast region populated by icy bodies that are remnants from the solar system's formation. The success of New Horizons has reinvigorated interest in exploring the outer solar system. It showed that even the most distant and seemingly unassuming objects can hold incredible surprises. The mission was a triumph of human ingenuity, perseverance, and our insatiable curiosity to explore the unknown. The stunning images captured the public's imagination worldwide, inspiring a new generation to look up at the stars and wonder what other marvels await discovery. Pluto, once a byword for remoteness and obscurity, became a symbol of the wonders that lie hidden in the cosmic darkness, waiting for us to find them. In the end, the first photographs of Pluto did far more than just show us a new world. They showed us the power of exploration to transform our understanding of the universe and our place within it. Pluto is no longer just a point of light. It is a destination, a character in the grand narrative of our solar system, with its own unique story to tell. The legacy of New Horizons will endure, not just in the scientific papers and textbooks it has rewritten, but in the enduring human spirit of inquiry that propels us to push the boundaries, to journey to the edge, and to unveil the secrets that lie beyond. The Pluto system, once a mystery, now beckons as a new frontier.